your basically they are divided into two types, symmetrical and unsymmetrical. And unsymmetrical faults are divided into again three types: line to ground, line to line, and double line to ground. And symmetrical fault is your triple line fault, when all three phases will connect each other. That is called as the triple point fault. That is symmetrical fault. Now why it is called as symmetrical fault? Because in that case the phase angle between all the phases is 120 degree. That phase angle does not change. That's why it is called as the symmetrical fault. Now we are discussing certain numericals related to that. Whatever the points that we are discussed in the previous lectures, they are not directly related to your topic, but these are very important when you are going to say the grid. Okay, but from the sake of exam, from the exam point of view, whatever the numericals that we are going to cover today, these are very important. These numericals are asked in the exam for 4 marks. Okay, so the first numerical that we are going to discuss is this one. A generating station has a following daily load curve. एक जनरेटिंग स्टेशन आहे, त्याची एक लोड कर्व आहे, ज्याच्यामध्ये टाइम दिलेला आहे 0 to 6 40 मेगावॅट लोड आहे, 6 to 10 50 मेगावॅट लोड आहे, 10 to 12 60 मेगावॅट लोड आहे, आणि 12 to 16 50 मेगावॅट, and 16 to 20 again it has 70 megawatt, and 20 to 24 it has the 40 megawatt of load. Okay, so what you have to draw? You need to draw the load curve. तुम्हाला याच्यावर ड्रॉ काय करायची आहे? लोड कर्व ड्रॉ करायची आहे. हाऊ टू ड्रॉ द लोड कर्व? लोड कर्व ड्रॉ करण्याकरता आपण काय करतो? So what you are going to do while for drawing the load curve? लोड कर्व ड्रॉ करण्याकरता आपण, what is load curve first? I have to take two axes. One is my okay, so I have to take two axes. One is my y axis, and second one is the, so I will take it correct over here. So this is my one axis and this is the x axis. Okay, so x axis is always your time axis. X axis काय तुमचा? टाइम एक्सिस. आणि y axis काय असतो तुमचा? लोड. ओके, मग आता लोड काय दिलेला आहे तुमचा? इफ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द लोड ऑन द सिस्टम, so the load on the system is from 40 to maximum load is 70. ओके, तुमचा लोड जर बघितला आपण तर 40 पासून कुठपर्यंत जातोय तो? 70 पर्यंत. मग मला जर लोड कव्हर जायचं झालं तर मी गेली तर 20 40 60 आणि 80. so it is 20 megawatt, this is 60 megawatt, this is 80 megawatt, and this one is my 40 megawatt. Okay, so again I will take the time. On x axis I will take time. X axis वर जर टाइम घेतला तर टाइम किती आहे आता? 24 hour आहे. This is my zero axis over here. Okay, so it is 24 hour means say 4 8 12 16 20 24. So it is 4 8 12 16 20 and 24. This is my time, and again after 24 it is going to be repeated as a 12. Okay, now what is the load? 0 to 6 रात्री 12 वाजतापासून. Okay, so it is a 24 hour clock. So basically if you are going to see over here, इथे जर बघितलं तर ही 24 hour clock आहे. Okay, so in case of 24 hour clock we have 0 to 24. Okay, after 24 again 0 is there. Okay, so 0 to 6 means what? From 12 midnight. Okay, midnight. Okay, from 24, that is 12 AM to 6 AM. My load is 40. 12 पासन आहे ना 6 पर्यंत. 6 पुढे येईल तुमचा आता. So I will just change the color over here. Okay, so या केस मध्ये माझा 6 जो आलाय तो 40 आहे something over here. My 6 point is over here. Okay, this is my 6. So 40 megawatt load is from, this is 40 megawatt. Okay, so 0 to 6 पर्यंत लोड किती आहे तुमचं? 0 to 6 my load is 40 megawatt. So 0 to 6 it is 40 megawatt. So I will just draw here like this one. Then 6 to 10 my load will increases to 50 megawatt. 6 to 10 मध्ये लोड काय झालाय तुमचा? वाढलेला आहे. And what is the load? Say here 50. So here somewhere it is 50. So from 6 to 10, so it is my 10 over here. Okay, so up to 10 it is 50. So I will show a dotted line over here. Okay, so it is 50.
Okay, so it is 50. Now 10 to 12 it will increases to 60 megawatt. 10 to 12 मध्ये परत increase झालेले आहे. आता 10 to 12, so it is 10 and this one is my 12, so it will increases to 60 megawatt. 10 to 12 मध्ये तुमचं झालेलं आहे 60 megawatt. If you are going to observe over here, so 10 to 12 is your 60 megawatt. Okay, then here 6 to this is your 40 megawatt. This is 40, this one is your 60, this one is your 50 megawatt of load is there. Then next one, if from 12 to 16, okay, so if you are going to observe over there 12 to 16, again it is 50, the load will decreases to 50 over here. My load will decreases to 50 over here. So it is 12 to 16, so it is 50 megawatt. Then 16 to 20, this is the peak load. Okay, 16 to 20 मध्ये लोड तुमचा परत वाढलेला आहे. 16 to 20 मध्ये किती झालाय लोड? 70 megawatt. So 70 is somewhere over here. So I will just draw this one over here. Okay, so it is 70 megawatt. Okay, and from 8, so in the 8 a.m. 8 p.m. to 24, the load will decreases to 40. 8 p.m. to 24, the load is decreases to 40 megawatt over here. Okay, so this is my load curve. Okay, ही झाली load curve. So for this load curve you will get 1 marks, or in some cases it may be asked for 2 marks also. काही केसेस मध्ये 4 मार्काचे न्यूमेरिकल मध्ये लोड कर्व 1 मार्काला विचारू शकतात, फक्त त्याच्यामध्ये जर बाकी विचारणार. नाउ इन दिस केस द लोड कर्व, दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन. सो फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ द लोड कर्व and then we need to draw this one. So maximum demand. So what is the maximum demand from this load curve? Okay, maximum demand किती आहे याच्यामध्ये आता? What is the maximum demand? Harsh Award, विशु भोई, 70. किती? 70. Okay, so my maximum demand is 70. How you can say 70? Because 70 is the highest load. So my maximum demand, the answer for the first one, so first one is maximum demand. Maximum demand किती आहे तुमची आता याच्यामध्ये? My maximum demand is 70. Okay, now second, what you have to calculate? Unit generated per day. Second calculate तुम्हाला काय करायचंय? How many units are generated in a day? So here unit, how to calculate the unit generated per day? How to calculate the unit generated per day? कसे calculate करणार तुम्ही unit generated per day? How to calculate the unit generated per day? Yes, Divya Tambe. Rushikesh Perne. Vedant Patil. How to calculate the unit generated per day? So it is very simple. We need to, here, what you have to do first, I need to rearrange this time. Okay, I need to rearrange this table. हा टेबल काय दिलेला आहे? आता टेबलला मी rearrange करतो. So first I will just increase the size of my pen over here. Okay, so what I am going to do over here, I will just rearrange. मग 40 मेगावॅट आहे. आता लोड कसा दिलेला आहे? 0 to 6. Okay, 0 to 6 means time. Okay, 0 to 6 over here. So my time is 0 to 6 means how many hour? 6 hour. Okay, then 6 to 10, how many hour? 4 hour. Okay, then 10 to 12, how many hour? 2 hours. Then 12 to 16, how many hours over here?
it is again 4 hour. Then 16 to 20, again it is 4 hour. And 20 to 24, again it is 4 hour. So when you are going to just do this one, addition of this, that is equal to 24 hour. 6 plus 4 10, 10 plus 2 12, and 12 plus 4 16, 16 plus 4 20, 20 plus 4 24. So this is the 24 hour. Now what you have to do, we need to multiply. याला कशाने मल्टिप्लाय करायचं आहे आता की त्या पिरियड मध्ये किती लोड अवेलेबल होतं. So multiply by 40. Okay, so here 6 hour, आता 6 hour 0 to 6 करता लोड किती आहे माझा 48, म्हणून त्याला 40 ने मल्टिप्लाय केलं. Okay, so I will get here it is 240. Okay, 6 4s 24, so it is 640. Then again I will multiply. Okay, 6 to 10 58, 4 hour करता 6 to 10 करता लोड किती आहे माझा 50, so it is 50 into 4, that is 200. Okay, then 10 to 12, my load is 60, so I will multiply it by 60, so it is 60 120 over here. Okay, then 12 to 16, again it is 50, so I will just multiply 4 by 50, so again it is 200. Then 16 to 20, it is the 70, so it is 280. Okay, and again it will from 20 to 24, 20 to 24, my load is what 40, so I will multiply by 40, so it is 160. Okay, so when I am going to do the addition of this one, so number of unit generated per day, number of unit generated per day is equal to, what you are going to do, 6 into 40. How the 6 will come, that you already know over here. 0 to 6 means 6 hour, so 6 into 40. Okay, then plus, okay, what you are going to do, then 4 into 50 plus 4 into 50 plus 2 into 60, 2 into 60 plus 4 into 50. Okay, plus, okay, so what is then again 4 into 70 plus 4 into 40. So what is the total answer over here? What is the total of this? किती होते सर्वांची ऍडिशन? 1200. 1200. Okay, so the addition is is it 1200? We will just check it once again. 240 plus 200, how many? 440. 440 plus 160, 440, so here, so it is 440 plus 120 means it is 560 plus 200, that is 760 plus 280, 760 means 0. So it is 1200. Do it again. It is almost 1200. Okay. 240 plus 200. 240 plus 200. 440 plus 120. That is 560. 560 plus 200. 760. 760 plus 280. 760 plus 280. That is 0. 1040 plus 160. That is equal to 1200. So the unit generated per day are 1200. मग तुमचे पर डे किती युनिट जनरेट होत आहे त्याच्यामध्ये? 1200 units are generated per day. Is it clear? Is it clear to all of you? Yes or no? इथपर्यंत समजलंय का? Okay, so this is asked only for 1 mark. Unit generated per day किती मार्काला विचारलं जातं तुम्हाला? 1 मार्कालाच विचारलं जातं.
मॅक्झिमम डिमांड 1 मार्क, युनिट जनरेटेड पर डे 1 मार्क्स. आता ॲव्हरेज लोड, आता थर्ड फॅक्टर काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे मला, ॲव्हरेज लोड. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज लोड? व्हॉट इज ॲव्हरेज लोड? What is the average load? How to calculate the average load over here? Average load कसा calculate करणार तुम्ही? How to calculate the average load over here? Number of units generated per day divided by 24. ओके, तुम्ही ॲव्हरेज लोड म्हणजे काय की दिवसभरामध्ये जेवढा लोड होता आणि एका दिवसामध्ये किती तास असतात तुमचे, 24 तास. ओके, सो नंबर ऑफ युनिट जनरेटेड पर डे डिवाइडेड बाय 24, that will give you the average load per day. Okay, so is it clear to all of you? Number of unit generated per day divided by 24 hours. So how many units are generated in one day? So in one day there are how many units? 1200 units. ओके, एका दिवसामध्ये किती युनिट जनरेट होतात तुमचे, 1200. ओके, सो ॲव्हरेज लोड इज इक्वल टू 1200 मेगावॅट. आता हा कशामध्ये आहे माझा लोड, इथे जर बघितलं, सो रिमेंबर दिस व्हॅल्यू, द व्हॅल्यू इज इन मेगावॅट. ओके, 1200 मेगावॅट डिवायडेड बाय 24. ओके, सो व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस वन, व्हॉट इज युअर व्हॅल्यू ओव्हर हियर? सो 24 120, so it is almost 50. Okay, so 50 megawatt is your load. 50 megawatt means your 50,000 kilowatt. Okay, so is it clear to all of you? 50,000 kilowatt is your load or 50 megawatt is your load. Either you are going to mention in megawatt or if you have to convert in kilowatt. So megawatt means what? 50 into 10 to the power 6. Okay, so if I want to convert into the lower digit, so 50,000 into 10 to the power 3. Kilo means 3 and mega means 10 to the power 6. In the very first lecture we have discussed this thing. Okay, as electrical energy is measured. So basic is your reference is what? Okay, here it is watt. ओके, वॅट म्हणजे काय तुमचं नॉर्मल युनिट. किलोवॅट म्हणजे काय 10 to the power 3. मेगावॅट मीन्स व्हॉट 20 to the power 6. ओके, गिगावॅट मीन्स व्हॉट युअर 10 to the power 9. Okay, so like that we are going to mention over here. So average load is what? Number of units generated per day divided by 24, that is called as your average load. Is it clear to all of you? लक्षात आलं आहे ते? ओके, ॲव्हरेज लोड लक्षात आलाय का? नंबर ऑफ युनिट्स जनरेटेड पर डे डिवाइडेड बाय, what is this? Number of units generated per day divided by 24, it is your average load. Now I have to calculate the load factor. आता काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे मला, लोड फॅक्टर. मग लोड फॅक्टर कॅल्क्युलेट करण्याकरता काय करावं लागेल? What is the formula for calculation of the load factor? All these formula we have already written. हे सर्व फॉर्म्युला आपण लिहून घेतलेले आहेत आधीच. ओके, सो व्हॉट इज लोड बाय मॅक्सिमम डिमांड. ओके, सो ॲव्हरेज लोड व्हॉट एव्हर द लोड यू आर either you can just average load divided by maximum demand. This is one formula. एक फॉर्म्युला काय आहे तुमचा, average load divided by maximum demand. और second formula is what? Number of unit generated divided by 24 into maximum demand. Okay, so there are two, either you can just the load factor can be calculated by two ways. First way is what? Average load divided by maximum demand. Okay, we have already calculated the average load. So my load factor over here is what? My load factor, I am going to just calculate the load factor over here. So load factor is equal to, what is your average load? Average load किती आला तुमचा? 50 megawatt. 50 megawatt is my average load. And what is the maximum demand? What is the value of maximum demand? Load factor is equal to average load divided by
मॅक्झिमम डिमांड. ओके, मग मॅक्झिमम डिमांड किती आहे तुमच्या याच्यामध्ये? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ मॅक्झिमम डिमांड ओव्हर हियर? 70. Okay, 70. so it is 70 megawatt. So what is your load factor? 50 by 70. Megawatt get cancel out, so it is 50 by 70. What is the value? 0.71. 0.71. Okay, 71. so 0.71 means it is 71%. Okay, so 0.71 is my load factor. So this numerical, is it clear? This numerical is clear to all of you? लक्षात आला हे numerical? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so such type of numericals are asked in the exam for 4 marks. आता याच्यामध्ये तुम्हाला काय विचारलंय? लोड कर्व. हेच जर 6 मार्क करता विचारलं तर याच्यामध्ये दोन विचारलंय, लोड कर्व एज वेल एज लोड ड्युरेशन कर्व. ओके, याच्यामध्ये त्यांनी काय विचारलेलं आहे आपल्याला? फक्त लोड कर्व. आणि याच्यामध्ये इफ यू वांट टू कॅल्क्युलेट ड्रॉ द लोड ड्युरेशन कर्व ऑल्सो, व्हॉट यू हॅव टू डू? लोड ड्युरेशन कर्व जर तुम्हाला परत हे करायची असेल तर काय करावं लागेल त्या केसमध्ये? How to just draw the load duration curve from the load curve? Okay, आता आपण याच्यामध्ये लोड कर्व ड्रॉ केली होती. We already drawn the load curve from this one. Now, if instead of load curve, they have asked me load duration curve. लोड ड्युरेशन कर्व कशी ड्रॉ करणार तुम्ही या केसमध्ये? सॉरी, how to draw the load duration curve? So for that purpose, I have to just again write down 0 to 6 means how much? 6 hour. Okay, 6 to 10 means 4 hour. Okay, 10 to 12 means 2 hour, and 12 to 16 means again 4 hour. 16 to 20 means 4 hour. Okay, and 20 to 24 means my 4 hour. So for 6 hour, these are the number of hour for which the load will be there. For 6 hour, what is the load? 40. For this next 4 hour, my load is 50. For this 2 hour, my load is 60. This is the load in megawatt. Okay, then 12 to 16, my load is 50, and here 16 to 20 load is 70, and again 20 to 24 load is 40. Okay, so what is common over here? These two things are common. याच्यामध्ये तुमचं लोड आहे ना 40 आहे आणि 40 हे दोन रिपीट झालेले आहेत. ओके, त्याच्यानंतर परत रिपीट काय झालेलं आहे तुमचं याच्यामध्ये? इफ यू आर गोइंग टू ऑब्झर्व ओव्हर हियर, व्हॉट इज अगेन रिपीटेड ओव्हर हियर? 50 आणि 50. ओके, मग आता 40 लोड जे आहे ते किती तास करते? ओके, दिस 40 is for the first 40 is for how many hours? The first 40 is for 6 hour. So this is for 6 hour, and this is for 4 hour. So for 10 hour, here I am going to write over here somewhere. For 10 hour, I have 40 megawatt. Then next one is 50. 50 किती तास करता है इथं? This is for 4 hour, and this is for 4 hour. Okay, so total is 8 hour. So for 8 hour, I have 50 megawatt. Okay, then for 2 hours, I have 60 megawatt. Okay, 10 to 12, for 2 hours, I have 60 megawatt, and for again 4 hour, नंतर ते जे चार आहेत तुमचे 16 to 20. Okay, 16 to 20, whatever they say are there. For this 4 hour, I have 70 megawatt. Okay, so now from this data, whatever this data I have calculated from this one, I will draw the load duration curve. This curve is called as load duration curve.
in which we are going to arrange in the descending order. Okay, highest to lowest. मग इथे तुमचं झालं सपोज 20, 40, 60, 80. This is 20, this is 40, this one is 60 and this one is 80 and this is in megawatt. Okay, so highest load किती आहे तुमचा याच्यामध्ये आता 70 is my highest load. So I will just over here 70. 70 किती वेळा करताय तुमचा? The 70 is for 4 hours. So this is my 0 to 4. This is 0, this is 4. So I will just change the color over here. So 0 आणि हे 4. 4 तासाकरता तुमचा लोड आहे तो किती आहे 70. This is my 70. Okay, आणि then what is the next highest load over here? 60. त्याच्यानंतरचा जो लोड आहे तो किती आहे 60 and 60 is for 2 hours. So 4 to 6. So 4 to 6 over here. So it is 6. Okay, so 2 hours करता 60 आहे. त्यानंतर 8 hours करता 50 आहे. So it is 50 is someone over here. So my 50 is maybe someone over here, 50 over here. So 50 is for how many hours? 8 hours. Okay, 6 plus 8 means your 14. Okay, so 6 plus 4 is your 14. So it is your 50 megawatt. Okay, and then 40 megawatt is for 10 hours. पुढच्या 10 तासाकरता तुमचा किती लोड आलेला आहे 40 मेगावॅट. सो हियर दिस इज अप टू 24. दिस लोड इज 14 megawatt. So this is 40. This one is 6, say 50. This is 20. Okay, and again this is my 70. So this curve is called as the load duration curve, in which I have arranged the load in the descending order. Okay, याच्यामध्ये जर बघितलं आपण तर लोड कसा अरेंज केलेला आहे डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये. डिसेंडिंग मीन्स फॉर हायेस्ट टू लोएस्ट. आधी सर्वात जास्त लोड, नंतर कमी कमी झालेला लोड. Okay, so this called as the load duration curve. Try to understand the difference between load curve and load duration curve, because here most of the students are making the mistake in the exam. Okay, याच्यामध्ये बरेचदा पेपर चेक करताना असं लक्षात येते की मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स आर मेकिंग द मिस्टेक इन दिस कर्व. इन्स्टेड ऑफ लोड ड्युरेशन कर्व दे विल ड्रॉ द लोड कर्व. ओके, सो द लोड ड्युरेशन कर्व अँड लोड कर्व्स आर डिफरंट थिंग्स. लोड कर्व मध्ये सिम्पली काय आहे तुम्हाला ऍज इट इज जसे व्हॅल्यूज दिलेले आहेत ना त्यानुसार ते काढायचे. 0 to 6 मध्ये 60 वगैरे तो. आणि लोड ड्युरेशन कर्व जे असतं ना तर हायेस्ट टू लोएस्ट. In case of load duration curve, we are taking the highest load first and then we are going to reduce for how much time that load will exist. Okay, is it clear? Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, so next numerical that we are going to discuss is say a peak load on the power plant is 40 kilowatt. Okay, so we are going to calculate certain values over here. आता एक आणखी एक आपण हे घेऊया न्यूमेरिकल. Okay, so what is the numerical? The peak load on the power plant is 40 megawatt. The load having maximum demand is 30 megawatt. 5 megawatt and 8 megawatts are connected to the power station. The annual load factor is 50%. Find average load on the power station, demand factor, diversity factor and load factor. Okay, so the numerical was given to you. What is given? The maximum demand is given. What is the given data? The given data काय आहे तुम्हाला? Maximum demand. Okay, on the power plant is given. Maximum demand काय दिलेली आहे? Peak load means your maximum demand. Is it clear to you? Peak load means your maximum demand. And what is that maximum demand? किती दिलेली आहे maximum demand? Peak load काय आहे तुमच्या याच्यामध्ये?
So what is the peak load or MD? Maximum demand is equal to peak load is equal to, what is the peak load? किती आहे मॅक्झिमम डिमांड पॉवर स्टेशनची? हर्ष अवॉर्ड. Okay, 40. Maximum demand or peak load is your 40 megawatt. Remember, always write the units also. ओके, कारण काही याच्यामध्ये आपल्याला कन्वर्जन करायची गरज पडते, त्यामुळे तुम्ही युनिट लिहायलाच पाहिजे त्यामध्ये. ओके, मग मॅक्झिमम डिमांड दिलेली आहे, इंडिव्हिज्युअल मॅक्झिमम डिमांड्स पण दिलेली आहे. द लोड हॅव्हिंग इंडिव्हिज्युअल मॅक्झिमम डिमांड. ओके, व्हॉट इज द इंडिव्हिज्युअल मॅक्झिमम डिमांड? सो लोड्स दिलेले आहेत आणि लोडच्या प्रत्येकाच्या त्यांनी मॅक्झिमम डिमांड दिलेले आहे. दिस इज द मॅक्झिमम डिमांड ऑफ युअर पॉवर प्लांट. Okay, peak load on power plant. If you are going to just read this, so such type of questions are asked in which they will create the confusion. Okay, exam मध्ये असे क्वेश्चन विचारले जातात ज्याच्यामध्ये आपल्याला थोडं कन्फ्युजन होऊ शकतं. सो याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे? मॅक्झिमम डिमांड दिलेली आहे तुम्हाला पॉवर प्लांटची. आणि आता दुसरा पॉइंट काय आहे? लोडच्या मॅक्झिमम डिमांड दिलेले. दे हॅव मेन्शन द मॅक्झिमम डिमांड फॉर लोड ऑल्सो. सो लोड मॅक्झिमम डिमांड, लोड maximum demand. So MD1 means your maximum demand of the load 1. Okay, so it is 30 megawatt. First load ची maximum demand काय आहे? 30 megawatt. MD2 means maximum demand of load 2 is 5 megawatt. And MD3, that is the maximum demand of load 3 is 8 megawatt. So these are the maximum demands of the loads. ओके, याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे? तुमच्या मॅक्झिमम डिमांड दिलेल्या आहेत लोडच्या. आणि एन्युअल लोड फॅक्टर किती आहे तुमचा? 50%. द एन्युअल लोड फॅक्टर इज ऑल्सो गिवन ओव्हर हियर. सो दिस इज युअर एन्युअल लोड फॅक्टर. सो माय एन्युअल लोड फॅक्टर व्हाट इज गिवन ओव्हर हियर? माय एन्युअल लोड फॅक्टर इज इक्वल टू 50%. ओके, दॅट इज 0.5. 50% म्हणजे तुमचा किती झाला? 0.5. आता काय विचारलेलं आहे तुम्हाला? नंबर ऑफ युनिट जनरेटेड. You need to calculate. So first one is called what? You need to calculate the average load on the power station. मग average load जर काढायचं आहे तुम्हाला पॉवर स्टेशन मधलं, तर फर्स्ट आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल? what is the energy generated per year. ओके, आपण मागच्या याच्यामध्ये पर डे काढलेला होता, एनर्जी सप्लाइड पर डे. इथं काय करायचं आहे मला? एनर्जी सप्लाइड पर इयर. कारण त्यांनी आपल्याला लोड फॅक्टर जो दिलेला आहे तो एका वर्षाचा दिलेला आहे. एन्युअल मीन्स 1 year. सो द लोड फॅक्टर विच इज गिवन फॉर 1 year. सो आय नीड टू कॅल्क्युलेट हियर एज दिस एन्युअल वर्ड इज यूज. सो I have to calculate the number of unit generated per year. Okay, so are you getting it? So how to calculate number of unit generated per year? How to calculate the number of units generated per year? Okay, so in 1 year there are 8760 days. Okay, number of units generated per year. So maximum demand into load factor into 8760. So it is the maximum demand into load factor, annual load factor, into 8760. 8760 is the number of hours in a day, in a year. Okay, 8760. These are the number of hours. That may be 365 into 24. That can also you can do this one. Okay, so here my maximum demand is what? My maximum demand is 40. My load factor is 0.5 into 8760. What is the answer? Okay, one more thing. Basically what happened, this was given, or you may just go for this one. Okay, so there are two ways. Either you can just calculate in kilowatt hour or you can calculate in megawatt also. Okay, so basically what is the answer for this one? So 40 into 0.5 means 20 into 8760. किती येतं याचं आन्सर?
1,75,200. 4,75,200. 1 lakh. Okay, I will just check Kelsey. 1,75,200. Just wait a minute. 8760 into 20. Okay, 1,75,200. So it is somewhat 1,75,200. 1,75,200. Sorry, or I can just write down over here 1,75,200. Okay, so this is the number of unit generated. These are the number of unit generated uh, uh, in a year. Okay, in a year. एका वर्षामध्ये किती युनिट जनरेट झालेत तुमचे? 1,75,000 something units are generated per year. Is it clear? Okay, so now these are my number of units generated in a year, but I want to calculate average load on the power station. Okay, 1,75,200 युनिट तुमचे एका वर्षामध्ये जनरेट झाले. 1,75,200 units are generated in a year. Okay, so what is your average load? आपल्याला विचारलं काय त्यांनी आता? They have asked me the average load. So how to calculate the average load? Average load is equal to number of unit generated per year divided by number of hours in a year. Number of hours in a year. Okay, मग 1,75,200 divided by 8760. What is the answer? Number of unit generated per day 1,75,200. This is 20. So 20 megawatt is the average load on my station per day. माझ्या स्टेशनवरचा लोड किती झालेला आहे? प्रत्येक दिवशी किती लोड असेल? 20 मेगावॅटचा ॲव्हरेज लोड आहे वर्षभरामध्ये जर कॅल्क्युलेट केला. तर आता दुसरं काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे आपल्याला? डिमांड फॅक्टर. ओके, डिमांड फॅक्टर. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द डिमांड फॅक्टर? So my second point that I have to calculate is what? Demand factor. So how to calculate the demand factor? So for calculating the demand factor, what I have to do? Demand factor is equal to maximum demand divided by connected load. Demand factor चा formula काय? Maximum demand. So I will just write down maximum demand and connected load ला मी CL लिहितो. Okay, maximum demand ला MD आणि connected load ला CL. So what is the maximum demand on my system? 40. Power plant वरची demand किती आहे माझं? Demand factor. Demand factor means how much demand is there. So demand factor calculate करण्याकरता 40 is my maximum demand on the power plant. And what is the connected load? Load किती आहे connected load? What is the connected load? 30 plus 5 plus 8. Yes, 30 plus 5 plus 8. So it is 30 plus 5 plus 8. Means how much? It is 40 divided by 43. Okay, so 40 divided by 43. What is that 40 divided by 43? 0.93. 0.93. So my demand factor is 0.93. Demand factor किती झालाय तुमचा आता? 0.93. Is it clear? Okay. Yes, sir. डिमांड फॅक्टर लक्षात आला कसं कॅल्क्युलेट करायचा? मॅक्झिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड. ओके, आता मला परत कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे? डायव्हर्सिटी फॅक्टर. आता कुठला फॅक्टर कॅल्क्युलेट करायचा आहे आपल्याला? डायव्हर्सिटी फॅक्टर. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट द डायव्हर्सिटी फॅक्टर? सो डायव्हर्सिटी फॅक्टर is equal to connected load divided by maximum demand. उलटा करायचा. ओके, डिमांड फॅक्टर काय आहे? मॅक्झिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड. आणि डायव्हर्सिटी फॅक्टर काय आहे? कनेक्टेड लोड डिवाइडेड बाय मॅक्झिमम डिमांड.
So my connected load is 30 plus 5 plus 8 divided by maximum demand is 40. So it is 43 by 40. So diversity factor is what? It is 43 by 40 means 1.075. Okay, so my diversity factor is 1.075. Okay, so is it clear? Diversity factor is 1.075. Okay, is it clear? Demand factor झाला आता. Demand factor म्हणजे काय? Maximum demand divided by connected load. Diversity factor म्हणजे त्याचा opposite. Okay, or you can write down as a 1 by demand factor is called as the diversity factor. Okay, so it is connected load, sum of individual consumers maximum demand divided by maximum demand on the power station. That is called as the diversity factor. It is 1.075. Okay, the last point that I have to calculate is the load factor. आता मला सर्वात शेवटी काय calculate करायचं आहे? Load factor. How to calculate the load factor? Load factor means how many units you have generated in a year. Okay, how many units you have generated in the year divided by maximum demand into number of hours in a year. So load factor calculate करण्याकरता आपल्याला काय करायचं आहे? My load factor here. Load factor means what? की एका वर्षामध्ये मी किती युनिट जनरेट केले. सो आपण एका वर्षात किती युनिट जनरेट करतोय? 1,75,200. दिस ह्या ऑलरेडी कॅल्क्युलेटेड, इथं आपण कॅल्क्युलेट केलेले आहे. ओके, डिवायडेड बाय मॅक्झिमम डिमांड किती आहे माझी? 40. ओके, मॅक्झिमम डिमांड किती आहे तुमची? इथं दिलेली आहे 40 इज माय मॅक्झिमम डिमांड. अँड हाऊ मेनी आवर्स इन अ डे? In a year 8760 hours are there in a year. So my load factor is equal to number of units generated per year divided by maximum demand into number of hours in a year. Okay, म्हणजे 1,75,200 divided by 40 into 8760. Okay, so what is the answer for this one? 0.5. So my load factor is 0.5. The load factor is 0.5. This is how you have to solve this numerical, and this numerical is asked only for 4 marks. Okay, so actually this is not very difficult numerical. Only what is required, you need to remember the formulas. Okay, याच्यामध्ये काय सिंपल कॅल्क्युलेशन्स आहेत, फक्त तुम्हाला फॉर्म्युलाज माहिती असायला पाहिजे, आणि त्याच्यामध्ये चान्सेस मिस्टेक होण्याचे चान्सेस मिनिमम आहेत, because everything you need to do on the calci. Okay, so you will surely get the out of marks. आणि chapter number 5 वर minimum 1 किंवा 2 numericals विचारले जातील तुम्हाला. So you will surely get those marks on this one. And these things are also asked in the interviews also. आणि final competitive exam मध्ये पण such type of numericals are asked. In that case they will ask anything only for 1 marks, and you have only few seconds, at the max 10 seconds to 30 seconds times is there to solve this one. Okay, so this is the numerical that we have discussed. Okay, now next, is it clear? हे लक्षात आलंय तुमच्या? याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम? So these numericals are from papers only. आपल्याकडे जे मॉडेल आन्सर असतात ना, त्या मॉडेल आन्सर पेपर मधनच आपण हे न्यूमेरिकल्स घेतलेले आहेत. in your case also only the values are going to change. फक्त याच्यामध्ये काय होईल, तुम्हाला जरी न्यूमेरिकल्स एक्झाम मध्ये आले तर what they are going to change, they will change only values, other things remains same. बाकीच्या गोष्टी आहेत त्या जशाच तशा असतील, फक्त तुमच्या व्हॅल्यूज चेंज होणार आहे त्या केस मध्ये. ओके, सो we have discussed about 2 numericals that we have discussed. One is related to load curve, and second one is related to the load factors and all these things. Okay, so today we will stop over here. Is there any difficult to anyone? याच्यामध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम आलाय? No sir. Okay, so today we will stop over here.